Hello? Hello? Oh, there we go, finally. Oh my god, this... I'm gonna kill this Razor driver sometimes. I literally just messed up my introduction, and I was literally just talking in plain... to plain walls for no reason. I'm really sorry and I deeply apologize, my friends. God damn it. What a way to ruin an introduction. And I was literally putting my heart to actually try to explain everything that I was doing in the intro and everything. Well. So, let me officially welcome you guys. I'm glad you are hearing me, David. Welcome, Mayo Force. Welcome, everybody. Hope you're having an amazing day. And to re-answer your question, Mayo Force, I would say that it's complicated. A really complicated answer, because in a way, I do like the game, but at the same time I don't. Because the thing that I don't really like in an RPG game is the way that it's forcing you to do certain stuff. For example, the side quests. They added the point system that it's all you can only gather it from doing activities or side quests, the ones that are forcing you to do it. And don't get me wrong, the side quests are not that bad if you actually wanna do them, but the problem is that the forceful part. And apart from the combat, I would say that it's more brutal than it usually is, but I guess I'm okay with that, to say more like, because in the previous freestyle fighting games where you were playing as Kiryu, the problem was probably the fact that the base fighting style was pretty much there, but now it was decided to be changed, and it's not something that wasn't out of the community spoken, to say more like, because people wanted a change. The change has happened, they made it more brutal, but now, right after it was changed, people still complain about it, and the only thing that I actually might agree with the community here is probably the fact that even on the hardest difficulty, it might actually feel a little bit too easy when you're actually getting some upgrades, because if you are comparing it to the Legacy Yakuza game, it was much harder and more strategized. Here, it's because of the engine, here and there, and so on. You get my point. But for me it's a good experience because I didn't play the Legacy version in years. I played the original style, and I came back to this game, and now I'm actually re-experiencing the game with the good and the bads, to say more like. So yeah, if I have to recap what I said there, I would say that my answer still means it's complicated. It's a mixed feelings. I like it and I don't like it at the same time. That's what I'm gonna say. But let's cut down the chit-chat and go a bit to my super negative reviews. Two people are very unhappy. Yeah, as I said, I told you, I'm not entirely disappointed, but I am a bit disappointed as well. And the price itself, it's extremely over the limits. It sounds like it's not as bad as they say, but this is kind of good and bad. You can call me Mayo. Oh, alright, Mayo. Well, thank you for clarifying that. And the thing is that you're actually right. It's literally... the developers are actually focusing more on a certain thing. The thing that I actually love a lot about RGG is the way they are telling the stories. In every Yakuza game that I experienced, which is all, I literally played everything in the franchise, from 0, 1, 2, 3, the remasters, the first Legacy version of Kiwami, the remastered version that came out right before Christmas, 3, 4, 5, 6, yeah, Like a Dragon Simple, Like a Dragon Infinite Wealth, The Man Who Erased His Name, Pirate Yakuza, and now this. I've literally played them all. I'm not an entire encyclopedia about the games, but I know the most critical and important moments of every Yakuza game. The goods, the bads, the uglies, in quotes, and so on, if it makes it easier. But yeah, usually what I realized that every AAA game, to get back to the topic, is pretty much that every company focuses the most on a certain thing, while the others, they just make them in a meh style, to say more like, if that wanna make it easier. But yeah, we'll see how this goes. This game also has some performance issues, because look, I got myself a 5070 Ti, and for some reason this game, on my settings, which are literally low to medium combined, they are making my GPU close to 90%.
And this is not normal. Like, seriously not normal. Why would it be like that? And I'm seeing like the stuttering, the performance issue, and I even kept my frame rates just to make the stream look as smoother as possible. I'm not playing with them with it unkept, the way it says in my settings. I just uncapping it from the game. I'm keeping it from the driver. And so on, you get my point. I'm never trying to overuse my CPU, GPU, and so on to go over the limits. But in this case, there is nothing I can do about it. Even with the lowest settings, I'm losing like, I don't know, 5%. And from 90 to 85. This performance needs to be optimized. Seriously. It's one of the worst, like, how should I say, visual and performed games in the series. That's all I'm gonna say, literally. This requires more optimizing. I'm a Yakuza veteran too, but I stopped trying to catch up after 8 came out. Yeah, I can understand that. People are not really fond of the new engine style, the new gameplay mechanics and so on. I did play it for the story. For me, in my opinion, this RGG is one of the top 3 storytellers for every game that they made, even for the Judgment series. I definitely enjoyed it. Really, really good. They really know how to make the story, they really know how to make the characters, they really know how to make cliffhangers, they really know how to describe them as best as possible. And even the side stories, I'm not really doing them on the streams, but the side stories are really good. Well, for the most part. There are some ups and downs here and there. But alright, enough chit-chatting, my friends. Let's get down to business. But before I'm going, let me just check my settings again, because I might actually feel like that I've been screwed up by my settings. Okay, it's fine. Good. Okay, let's go. Chapter 7. And keep in mind, my friends, that I'm not going to be speaking too much during the cutscenes, because I know that some of you are not really familiar with Yakuza 3 or Kiwami 3 or, you know, the series in general. I don't really like spoiling the surprises, even though I'm not really getting that much shocked anymore. But let's enjoy it, guys. And for now, let's officially go. It's time. Woohoo! Goro Majima, here we come. Oh, by the way, when I've played the original Yakuza 3, I never was fond of playing them on the harder or the hardest difficulties the way I'm doing it right now. So it might actually get much harder for me. But we'll see. 次はどこ連れてってくれるんですか。兄貴ももっと飲みましょうよ。ね。桐生、とんでもない情報が入ったぞ。今日の夕刊です。うちの政治部のスクープです。ついに防衛大臣のタミヤが民自党と沖縄県議会をまとめたようなんです。つまり基地拡大法案の成立は確実ってことか。基地とリゾートはもともとワンセット。基地が動き出したことでリゾートの開発も一緒に動き出したってわけだな。これでどうしてリゾート開発が再開されたのかが分かりましたね。ところで桐生、このリゾート開発、裏でとんでもねえ奴が絡んでるようなんだ。政治部の記者宛てに届いた情報です。匿名の情報筋からこんな写真が。これはどうやら鈴木が仕掛けているリゾート開発、裏で建設の利権を得ようとしていたのがあの真島組らしいんだ。しかしまさかあの真島が今回の一件絡んでいるとは意外だったな。真島が首謀者じゃねえにしても、こうした事実がある以上何かしら関与していることは間違いねえ。堂島大吾や柏木の襲撃ももしかすると。いや、それは絶対にない。しかし桐生、奴だって極道だ。堂島大吾や柏木と意見が割れたら引かねえことだってないとは言い切れないぞ。そんなはずはない。2年前
2年前真島の兄さんは俺と約束してくれた。その約束を保護にするような極道じゃねえ。俺はそう信じている。お前が真島を信じたい気持ちはわかる。だがな桐生、もし真島が今回の黒幕だったらお前どうするつもりだ？そん時はこの手できっちりと落とし前をつけるさ。たとえ相手が真島の兄さんだとしてもな。桐生、真島に会いに行く。待て桐生、真島が味方かどうかわからないんだぞ。だからこそだ。言ってはっきりさせてくる。お前だってさ、真島組はまだサイの河原にあるのか？ああ、まだあそこに組を構えているはずだ。表向きは建設予定地のただの更地だがな。入り口も変わってねえ。公園の便所のままのはずだ。分かった、行ってくる。気をつけろ。油断すんじゃねえぞ桐生。ああ。Okay, let's go. And what you said, David, I've seen it in the chat, but I agree. Like, literally, for me, hardest difficulties in every video game makes it the best experience for gameplay side. Well, cutscene time. We speak after. 親父がやられたってのにまだやる気か。親父がやられた。そんなこと誰が言うとるんでっか。神田の親父なら今もピンピンしてあんたを探しとりますぜ。何？死の淵から舞い戻ってきて前より絶好調言うとこや。えらい凄み増しとりますわ。This is a thing that I actually want to mention. I think I might have memory of and sometimes, but I don't think Hasebe was in the Legacy Kiwami, in the Legacy Yakuza 3. I might be wrong about it, but I don't remember him being in the Legacy. I'm gonna Google it after this to make sure. Kanda! Yeah, I don't know. So I have to say it. I'm sorry, guys. Kiryu, その首、この手でむしり取ったら。No, man. This cutscene was so laggy. Jesus. They really need to fix the performance ASAP. Kamurocho は足の踏み場もあらへんようになるで。しつこい連中だ。桐生一馬、生きて帰れると思うな。仕方ない。 Okay, Hasebe. Let's go. Our first mini-boss already as we started the chapter. I'm bleeding. Okay.
Oh. I would be disappointed if they actually patch it after I'm finishing it. そうだ。だが、親父は総力挙げてあんたを潰そうとしとる。もう逃げ場あらへんで。面倒は避けたい。お前の親父を直接黙らせる。どこにいるんだ、神田は。言うわけないやろが。Better stop Kanda before things get out of hand. Guess I need to pay the Nishikiyama family a visit. And we also need to... Oh, okay. We also need to pay a visit to the shop. We need items. Oh, new Reapers. Okay. That's gonna be more money for me. And honestly... What? Even more? Oh yeah, new Reapers. Okay, fine. So that's gonna be more money for us. And that actually is not gonna be a problem because I almost maxed out everything. I only need the health. And we are golden. 2 million yen. And we have it all maxed out, the stats. And then I think that's gonna be left are those things that... yeah. And even like that, the thing was that on the professional difficulty, which is pretty much similar with every Yakuza game, like the legend style or the hard style, the way it is there, you are dealing less damage, and you are actually getting taking more from the enemies. It's always been like that. That makes it like you don't really have to spam. Okay, let me... Okay, the drugstore is right there. I have to do those for the points. Unfortunately. They are forcing you to do those things. That should be completely optional in my opinion. But okay, I guess. What can I say? I can't say anything. It is what it is, guys. Okay, let me... Nah, okay, I should be fine with what I'm having right now. I think. Okay, let me quickly save this. Just to make sure. And now, I want to get more money to actually try to increase my health stats. So, to do that, I'm going to go to the Reapers. They are fast, and look at the amount that you are gathering. Like, you can't say no to this. Look at how much cash you are getting from this. So, Kitano time. Taxi. And let's go there. Yeah, that would suck. What? Meaning for the fact that I might actually complete the game before they patch it up? It's not entirely impossible. It can happen. I wouldn't be shocked. It's not the first time. They literally patch Pirate Yakuza in Hawaii. The game that I streamed on my channel. And like when it was released, I forgot to add. And they literally patched it right after that. So of course, that would actually... I was disappointed because that game wasn't properly running that time either. I know I had like issues back there with my specs. They were crashing my game a lot of times. But even after that, they patched it and improved it. There was nothing I could have done about it after that. Okay, let's make some money quick. Now they have a lot more Reapers. Well, unless I'm getting killed here, which wouldn't be a shocking moment.
This guy hits like a truck. Yep, it's still hitting like a truck. Dag. I mean, it's the difficulty itself in play as well. But still. Alright, 1 down. 9 more to go. Give me the cash. And thank you for your patronage, sir. Alright. Next Reaper in the list is Sir Kondo. Wherever you are, I'm gonna find you. Just around the corner. Thank God I did stuck on items. Because on this professional difficulty, as you've noticed, they are literally taking most of my health away with just like 3 hits, just like a Souls-like game. Okay, even those guys are hitting like a truck. The Reaper is just around the corner. Holy Jesus. I think I can beat him without healing. Okay, maybe not. Or maybe I shouldn't have healed up. It's fine. Because now I'm gonna get items. I'm gonna fill up at the restaurant. Well, already 370. 370,000 yen. Only 200 more to get myself more in the stats. Because it's 500,000 per ability increase. And the Reapers are actually giving the most. That's why I wanna do those battles. Hard but pricey. Okay, I don't think I wanna get hit by that. Okay, yep. My guessing was right. You can't even parry that? Okay. Just dodging it is. Yep, you can't parry that. Fine. Well, that was quick. I had the Indian power. There is an ability that I have unlocked whenever I'm actually doing a perfect dodge, not a dodge. It's giving me for a little bit of time some extra attack. A little boost of an attack without actually using items.
Pairing something electrified doesn't make sense, to be honest. Yeah, I agree, but I've tried to actually see if it actually gonna work. Looks like I failed. I tried several times because maybe I thought the first time I actually missed the perfect parry. Or the last second parry. Okay. Let's get this. And the next rippers in the list are a cell phone. Okay, Yokora, let's do this. Come out wherever you are. Yeah, this one looks the closest to me. So if I'm getting I'm winning 5 more Reaper battles, I can actually upgrade again. And I'm gonna max out my stats. Okay, 3 versus 1. Okay, and now the final guy. This is a good combo because I'm doing the perfect dodge, I'm getting the boost of attack, and if I'm getting the hit action as well, I'm dealing massive damage. Okay. How many I still have left? Let me check. Oh my god. Wrong button. 6 more. Wow, the last one is giving 230. That's gonna be like a major Reaper boss. But we'll do it. Okay. I think I might actually gear up before that. We'll see. Oh, okay. This is like a secret agent style for this guy. Reminds me of the man who erased his name. And a bit of Ishin. Whoops. Okay, let me heal up. I'm not trusting that. Okay, what can I upgrade? Oh, I have points. Okay, finally I have points. Let's see. No. Press Y. That's a hit action. Okay. No, let's get this one.
And let's get the rest of the Reapers. Is that a Kusarigama? Yeah, I think it is the B button. You have like, when you're using the Ryukyu style, you have 3 weapons. A spear, a nunchaku, and a Kusarigama. I think it looks like that, because it's a blade that's tied like weapons from Kratos, from God of War. And I think they were called Kusarigama, if I remember correctly the name. David, maybe can you clarify that, because you seem to have more... you know better the Japanese names than I do. Maybe you're familiar at least, I don't know. Okay, this is gonna be it. I'm gonna heal up right now. They're using freaking... Oh my god. Oh my freaking god. I think it's gonna be enough to take him down in one hit. Nope. I tried. But at least I could finish him with a kick. And that was still helpful. Okay, 372. Cell phone, Reapers. 4 more, guys. In a way, I actually like the modern Yakuza for this thing. The fast traveling seems really, really helpful. You didn't really have it in the other games, and you have to actually run to a taxi and travel. But here you just get it from the phone. I tried to grab him from the ground, I couldn't. Okay, I only got 2 hits and it took... Oh my god! If it's hitting me 2 more times, I'm dead. What the? Yeah, he got me. 2 shots.
Ah well, I can beat him, but let me quickly heal up. I need to focus more. It's fine. Wow. I'm losing a lot of health per hit. And it's not that bad. That's literally how they are dealing the damage on the professional, also known as the hardest difficulty in the game. Yeah, I tried. I tried to do the nunchaku combo, but it's actually taking too long to start it up. But hey, this is better than nothing. I don't know, nunchaku. Well, what you said, David, it's pretty much Yakuza style. You shouldn't be surprised about it. It's always been like that, since the old school Yakuza style games. Do I have enough items to fight? Yeah, I have. Okay, let me get this for the points. Whoa! A breaker style. Okay. Surprisingly unsurprising. I should have probably expected since I've seen his stance. I mean, it's more like a beast with breaker style combined. Both. It takes both the abilities from Majima and Kiryu at the same time. Yep, there it goes. Okay, now I'm gonna stop to get items. I'm gonna first increase the health, because as you seen earlier, I've increases my damage entirely, and now it's only the stats to be maxed out. And after that, it's gonna be only those. After I'm getting 1 million yen to complete those, as it's 500,000 yen each. Okay, first, let me mark the Reaper. And secondly, okay, only 2 more left. Let's get Okubo first. And okay, there it is. I should have probably just walk. I wasn't that far away. If I'm gonna get items, I'm gonna just heal up.
らっしゃいませ。ありがとう。 Alright. That's enough. Fast travel. I think we could even do the side stories quickly, just by traveling by taxi all the time. I can't be wrong about it. 登録頼む。バッチリだぜ。What the heck? He was just taunting me. Okay. Alright, there we go. Okay, that's interesting, David. I actually had no idea about it. Thank you for letting me know that. Okay, there's only one more left. And that is Kurenai. Which is... yeah, there. That's the closest I can get. Now I'm just gonna have to run there to dash. Points. Okay, no points. Not yet, at least. Okay, let me save before that. I'm not sure what I'm getting into. Okay, figured I actually decided to heal up. Spring steel. I never have thought... I never put it like that. In that way, when I was thinking about it. Okay, only one more upgrade I have to do in the stats, and that's gonna be fully maxed. And with that, we can proceed with the story. We have all the Reapers in here. I'm gonna have to get them on the Ryukyu Island, but I'm gonna get probably in the future mission if I remember correctly, so that's not an issue right now, if you ask me. So, fast travel.
But yeah, those Reapers are giving you so much money, you can upgrade anything. Knew you'd come, Kiryu. Where is Kanda? Sorry to break it to you, but he ain't here. That's so. And I've got no business with you. Oh, but I deal with you. Boss gave the orders, so... This is where you're gonna die. Or maybe not, we'll see. We'll see about it. Also, there are multiple waves in a row. Okay. Oops. Wow, the stun is real. And away they go. Takes care of that. Hey, check it out. Looks like some crazy shit's going on outside the theater. Apparently there's a shit ton of guys who look like Yakuza out in front. Seriously? Man, that's scary. Guess we'll have to take a detour. In front of the theater, huh? Must be the Nishikiyama group. I can't let them run wild. I'll head over there now. Oh, it's not that. It is, no, it's not. Oh, I think this is where we are facing Kanda, if I remember correctly. So I'm gonna just save here. I think this is where we are gonna have our second boss battle with him. 来やがったか、Kiryu。神田はどこだ。うるせえ。親父には悪いが、てめえはここでぶっ殺す。行くぞ。錦山組の怖さ、こいつに教えてやれ。仕方ねえ。 Okay, or maybe not. Then we'll have to wait. Let's get rid of all those guys.
しぶとい野郎だ。己の首取れ。後目は俺のもんなんじゃ。己は引退したんじゃろうか。最後に俺の役に立って死ね。それを聞いて余計にやられてやるわけにはいかなくなった。お前じゃ登場会は背負えねえよ。なら地獄で見とけやボケこら。Okay, so I was actually right. There is Kanda again. Let's do this. And the amazing boss battle. I really enjoyed it. And I'm gonna be quiet so I can actually listen to it again along with you guys.
Alright, there we go. GG Kanda. It was much harder this time because there were the Yakuza minions. 余計な手間取らせやがっててめえが錦山組の組長ってのがそもそもの間違いだあいつの大門にこれ以上泥塗るんじゃねえバカ野郎が That should hopefully teach Kanda a lesson. Now then, that took a while. I should head towards Purgatory again. But before that, we need items. So, drugstore it is. I really need it. Ride in a taxi 30 times. Okay. Well, I actually love to do that. So I actually buy the time to arrive quicker at my locations. いらっしゃいませ。ありがとう。いらっしゃいませ。ありがとうございます。 Okay, did I get points? I did get some points. Not sure if there are enough though. For this is enough. For this is not. So I'm gonna just stack more. Oh, okay. This is actually important. I think I can actually increase it from this one to this one. If I'm gonna have the points, of course. When I'm gonna have the points. Hey Arus, welcome. How you doing, bro? It goes well. We just had we got ourselves some cash. We had the major boss battle of the game, and we are proceeding to reach Goro Majima. We are on his search. How are you doing? I can't say for certain if Majima is on my side or not. I should prepare for anything. Okay, let me just save the game because we are gonna get into a battle here with Majima Kiryu-chan. It's time, guys. Okay, I'm sorry I actually spoiled it. I know some of you didn't play Yakuza Kiwami 3, but yep, it's time. They're gonna fight Majima its own rules. Wasn't it that David's son? Yeah, Kiryu versus Majima is gonna happen soon. You will see. Eros. You'll be bounced just in time for that. The iconic duo of awesomeness fighting each other for the 1000th time. And for the other 1000 times in the future games. Because Yakuza Kiwami 3 is actually a remake of Yakuza 3. Or a remaster, I don't know how to actually... I should probably just call it remastered actually. Who do you think I would actually win? Nah, probably Kiryu. Majima is more stylish. Majima is cool to play it, but is not doing as much damage as Kiryu does. Oh well, there we go. Majima no Ni-san. すまんのキリュウちゃん驚かせてしもうてこれはま俺なりの防御策や
最近は危のうて堂々と事務所構えることもできへんからな。ようこそ真島組へ。ま、地下でゆっくり話でもしようや。ちょっと話がある。ついてき。おう。 Last stop, Kiryu-chan. The Coliseum. Only things fighting in there now are the dust bunnies. It's nice and quiet, so let's have our chin wag inside, shall we? Hope you guys are ready.懐かしいのう。2年前まではここで俺も戦っとった。桐生ちゃんとも戦おうたな。今ここは？ええ、もう1年くらい前から閉鎖しとるわ。いろいろ別の仕事が忙しくなってしもうたからね。沖縄のリゾート開発のことか。もう知っとったんか。真島の兄さん、どうしてだ？あんたみたいな人がどうして沖縄のリゾートの利権なんかに？大悟のためや。大悟のためだと？そうや。なんとかして大悟のやつを楽にしてやろうと思うて、俺はあの話に乗ったんや。だが大悟は最後までリゾートの土地買収を拒んだ。その結果撃たれることに。俺もな、正直訳がわからんのや。真島の兄さん、沖縄のリゾート開発、あんた一人で描けるような絵じゃないはずだ。他に誰かこの話絡んでるやつがいるんじゃないのか。どうして何も答えないんだ？教えてくれ。桐生ちゃんよ、こんな俺にもな、極道としての筋っちゅうもんがあるんや。たとえ俺がそいつにはめられたとしても、ただで口割るようなことはできへん。Ladies and gentlemen、 ついにあの伝説の男たちがリングの上に戻ってきました。そういうことか。俺の口を割らせたかったら喧嘩で白黒つけてからにしようやないか。そうだったな。俺らはいつもそうやって生きてきたんだったな。闘技場の絶対王者、堂島の竜桐生一馬 vs 赤岩の魔王、島野の狂犬こと闘技場の帝王真島五郎。2年ぶりに帰ってきた怪物2人、果たしてこのリングで生き残るのはどちらの怪物か。いや、桐生ちゃんはずっと変わらんな。
ほら嬉しいでやっぱり俺らにはこのやり方がお似合いや。ああ、そうだな。さあ手加減はなしや。思いっきりいくでケリアちゃんや。今ゴングです。 Okay, let's do this, my friends. Finally, a better song. Oh, okay. This reminds me of Yakuza 7. And Infinite Wealth, using the doppelganger attacks. I can't even time that. Well, there we go. They don't fell too hard, but the damage I was taking is real. Was real. 勝者桐生一馬。やっぱりごっついなキリュウちゃんよ。ほな約束や。ゆっくり奥で話でもしようか。ああ。Oh, that's a way to end a chapter, but not a way to end the stream because we are gonna keep going. So let's go for more. And now, if you guys are wondering about the difficulties, I know you didn't complain about it recently, just like you used to do it in the past. But for people that are unaware that I'm actually lying or not, you can see there near the playtime, the difficulty is indeed the professional, which is the hardest option in the game. So yep, there we go. Let's advance. And if in case you are wondering why I'm not saying too much, I'm either focusing or either there is a cutscene and I would rather stay quiet without interrupting it too much. ほな、俺は一番奥の部屋で待っとくから、キルちゃんも準備できたら奥に来てくれ。Wait, I should probably... Actually, no, I don't really need to say. What do you mean? Oh, 560 points, but I don't have enough. I mean, I have this. It's not like that it helps me, but... I need a few more.
I'm gonna skip this. Thank you, Nishida, but no thank you. Not in the mood to do Coliseum battles. Okay. If it's gonna take a while, then means probably it's gonna get into a battle. I don't remember if there was any here. So, thank God I saved just in case. And let's listen to it. 俺を鈴木っちゅうおっさんに引き合わせたんは浜崎や。浜崎か。ああ、奴は1年前東上会が沖縄のリゾート開発の土地買収に関わっていることを嗅ぎつけ利権を狙ったんやが、大悟は沖縄の土地買収から手を引いてしもうた。それを聞いた浜崎は陰で鈴木に近づき、浜崎組がリゾートの土地買収を継続すると申し出たんや。そうなりゃリゾートに絡むいろんな利権を浜崎の懐に独占できるわけやからね。そして真島組には建物の建設に絡んだ利権を。そうや。でもどうしてそんなうまい話をわざわざ俺のところへ持ってきたんかわからんかったんやが。いや、これではっきりしたわ。どういうことだ。桐生ちゃんが見たっちゅう俺と鈴木が一緒に写っている写真、あれはきっと浜崎がリークしたもんや。何のために。あの写真があれば東上会側で鈴木とつながっとったんは真島組っちゅうことでオチがつく。それがもしスキャンダルになって逮捕者が出たとしても鈴木と俺。その後浜崎はやりかけたリゾート開発を一手に引き継いで大儲けや。そんなとこちゃうか。なかなか食えない男だな、浜崎というやつは。そりゃそれにやつにはもう一つ別の狙いがある。別の狙い。ああ、この間やつに会うた時カムロ町をこの手に収めたい。それがどういう意味か分かりますよね。なんて抜かしおった。浜崎は今回のゴタゴタに乗じてうまいことカムロ町を乗っ取る計画を企てとる。カムロ町。大悟が撃たれた後、柏木の頭もやられた。あの神田も桐生ちゃんに組み潰され、今カムロ町はガラガラや。もしかしたら浜崎は最初からこうなることを想定して絵を描いていたかもしれん。つまり奴の最終的な狙いはカムロ町の占領、それに東上界の7代目か。それだけじゃねえようだぜ。久しぶりじゃねえか、桐生。花屋。本当に久しぶりだな。ああ。まさかあんたがまだここで情報屋をやっているとは。この真島さんにお願いして場所の曲がりをしてるってわけよ。2年前の抗争の後、俺らは行き場を失っちまったからな。なるほどな。でさっきの話なんだが。ああ、浜崎の本当の狙いだが、あんた何か掴んでいるのか。ああ、どうやら奴浜崎の最終的な狙いはあのリゾート全体を中国に売り払っちまう腹らしい。中国に？どういうことだ。これを見てくれ。これは。そうだ、
お前さんが4年前に潰したあのジャガの総統ラウカーロンだ。どうしてラウか。奴は4年前の事件の時死んではいなかった。日本から姿を消し本国に帰って復活の機会を狙っていた。そこで目をつけたのが当時横浜の市街を仕切っていた東上会の三次団体浜崎組だったんだ。浜崎はジャガのバックアップを得て横浜全体を制圧。その功績を買われて一気に直系の若頭補まで浜崎組はのし上がった。次の写真だ。これは何の写真だ。テーブルの書類を見てくれ。これはジャガと浜崎組との間で交わされた沖縄のリゾートに絡む契約書だ。なぜ浜崎がこんなものを。浜崎はリゾートの地下に極秘裏に地下カジノを作る計画だったらしい。その経営権をジャガに任せるといったような内容がこの契約書には書かれている。どうやら浜崎は相当あの鈴木って政治家に食い込んでいたみたいだな。一階の直系組織がここまでの絵を描いていたとは正直この俺でも予想はできなかった。まさかここまで浜崎が動いていたとはな。だが花屋、あんたどうしてここまで浜崎の動きを追っていたんだ。実は半年前ある人間に依頼されたんだよ。依頼？誰にだ。堂島大吾だ。なんやと？大吾があんたに依頼？どういうことなんだ。本来情報屋は依頼人の情報は教えられないんだが大吾もあんなことになっちまったんだ。仕方ねえ。話してくれ。実は大吾は1年くらい前から東上会内部の裏切り者を探していた。裏切り者？ああ、例の沖縄のリゾート開発裏で政治家とつるんで動かそうとしている奴がいると。それで俺は大吾と協力して各直系の国事務所や根城としている場所に徹底的に調査員を送り込んで情報を仕入れた。それでこの写真が。ああ。じゃあやっぱり大吾や柏木の頭を弾いたのも浜崎の仕業やったんか。かもしれない。かもしれん？違うっちゅうかい。いや、大吾が撃たれた後この一件が気になってもう一度調べていたんだが、そうしたらある男に出くわした。これは驚いたか。まあお前にとっちゃ一番ゆかりのある人間に瓜二つだからな。何か匂うな。一体この男誰なんだ。なんだこの絵は。どういうことなんだ。ボス、カムロ町におかしな連中が。何？ラウ・カーロン。あなたもご存知の通り、あの男は一筋縄じゃいかない。その写真の男、可愛い面したあんちゃんは桐生の弟分でね。そいつをさらえば桐生は出張ってくるしかなくなる。罠だろうとなんだろうとな。俺がお膳立てできるのはここまででしてね。ご存知の通りうちは零細企業なもんで。じゃああとはお願いしますよ、ラウさん。
俺を顎で使えると思うな。喂，有什么事？把这个男的给我找出来。是。桐生、こいつは力也。どうやらラウはジャカの連中を使ってお前の相方を探し回っているらしいな。もしもし。俺だ、桐生だ。ああ、兄貴、どうしたんすか？お前、今どこにいる？いや、起きたら兄貴がいなかったんで、一人で街をぶらついてるんですけど。Not good. なんだあれ。どうした？力也、何かあったのか？おい！誰だお前ら。あ？うわ！力也、おい！力也！ Well, we are about to get again with Lau Kalong. We fought him in Kiwami 1. And we are gonna fight him again. And I think this is the last time we are gonna meet him in the story, if I remember correctly. And that's all I'm gonna say because I already know what's happening because as I mentioned several times, I did play years ago the Legacy Yakuza 3. And I don't really want to spoil anything that's gonna happen. But just like smaller bits. So but all I'm gonna say is get ready that we are going to be refighting Lau Kalong pretty soon. So let me just save the game to make sure because there's nothing I can upgrade. Okay, yeah, all good. Let's do this. So, you showed up after all. Where is Rikia? It would be pointless to tell you. Because you are going to die here. Well, we're gonna have multiple waves until we reach the boss, so we need to survive them. Whoop. Phase 1. Tell me where he is, now! He's at Shichifuku parking lot. Boss Lau and your friend will be there too. The Shichifuku parking lot isn't far. They're definitely up to something. I should hurry. But what item is this? Okay, perfect. I think a quick time event would actually help here to make it more realistic. When that car was actually sprinting at Kiryu. The quick time events were much better in the older versions.
Just what the hell are you planning? Where is Rikia? He's at the open lot in Nakamichi Alley. I've got nothing else to say. You better find him, or there is no telling what may happen to him. I can't trust him, but I don't have any other leads. I'll head to Nakamichi Alley. We are getting close to him, guys. I'm not sure how exactly the battle is gonna be in this game, but it was extremely hard on the Legacy version. Even though I did not play the Legacy version on the hardest difficulty the way I'm doing it right now in this game. Where is Rikia? Answer me! Or do I have to beat it out of you? Ah, stop! He's on the roof of some building in Nakamichi Alley. Please don't tell the boss I told you. But there's no need. I have a feeling Rikia is there, really is there this time. I'll head to Nakamichi Alley right away. Hold on, Rikia. Okay, maybe I should heal up just before the battle.
力也。兄貴、久しぶりだな、桐生一馬。こうすればお前に会える。だからこいつをさらった。お前たちの目的は知ってる。その男は関係ない。今すぐ話せ。分かってないな、お前は。俺が浜崎という男に協力したのはお前への復讐、それだけ。だから力也を。さあ、決着をつけよう。桐生一馬。Alright, let's do this. I'm gonna be mostly quiet so I can focus. On this difficulty, I'm down in like 3 or 4 hits from bosses. And I'm blindly playing on this difficulty, so I'm not sure what his moveset are in this game. It's not the same as Kiwami 1, from the way I see it. Oh, Jesus. Okay. I've been not hitting that hard, but it still attacks fast, so it's kind of the same.
Alright, there we go. It started harder, but it got a bit easier at the end. I say, hey Lucas, welcome, how are you doing? Well, how is your day going, or evening, or night? まだ勝負は終わってない。力也、兄貴。さあ、目の前であの男の首が飛ぶところを見ろ。力也。なぜあの男は知ったはずでは。おやっさん、あんた風間のおやっさんじゃないのか。どうして大吾中原を撃ったんだ。優が桐生一馬か。ああ。Beautiful eyes. え Like I heard from my brother before. Surprise! I mean, I think I almost spoiled it when I started playing the game when I told you guys don't get surprised, don't get excited, because it's not the same Kazama that you all know and love. And there is the dun 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 moment. And yep, it's not another one than Joji Kazama. It's his sworn brother, to say more like. Or, nah, actually no, just normal brother, not sworn brother. I don't know why did I even say sworn brother. It's not like an oath or something, just like it was Nishikiyama and Kiryu. But yep, shockingly, right guys? It's pretty hard to keep it spoilerless. I would talk so much about every Yakuza game, but I don't want to like ruin the experience for people that are unaware with the series. But alright, because I usually keep it 2 chapters, but because it's been too short, like I've literally been streaming for 1 hour and 50 minutes almost, I'm gonna do an extra chapter. So we're gonna play until chapter 9. So let's go. Let's play one more chapter. Yeah, I'm doing good, Lucas. Thank you for joining again. I hope you're having an amazing time, and I hope you're gonna enjoy yourself watching this stream and have fun along with me as we are tackling this professional playthrough here. Blindly. Almost. 一体何が目的なんだ。事件に絡んでいることだけは間違いねえんだが。どうした？まだ痛むのか？いえ。兄貴、俺には何が何だかわからなくなってます。あのヒゲの男、どうして俺を助けてくれたんでしょうか。親父を撃ったやつなのに、どうして俺を。力也、お前は一旦沖縄に帰れ。え？俺はこっちでまだやることがある。だがお前には今やるべきことがなくなったはずだ。でも。いいから言うことを聞いてくれ。今はまだあの絵の男が俺たちの敵なのか味方なのかわからない。
今は沖縄に帰って崎や朝顔の連中の面倒を見てやってほしい。分かったか？はい。どうした？何？白鵬会の会長が？おい桐生、どうも白鵬会の峰が直接お前に会いたいとここに来ているようなんだが。まさかカムロ町の地下にこんな場所があったなんて驚きです。それで俺に話とは？ああ、すみません。実は今回のゴタゴタ、うちの組も少なからず影響していたので、その責任をと思いまして。責任？ええ。We'll see, Mayo. I hope so too. Kanda! これはどういうことだ？Kanda! But just dead. くそー、キリュウの野郎、絶対許さねえ。何すました顔しとんじゃ、大峰。なんとか言うたらどうなんじゃ、おこら。兄貴、ここはうちの事務所ですよ。少しは気遣ってください。社会者ボケ、おのりがチンタラしとるからキリュウのアホがうちに攻め込んできたやろが。幹部会で言ったでしょ。別に俺は桐生さんに牙向けるつもりはない。あなたが喧嘩ふっかけるようなことするからこんなことになるんです。はあ？おのりみたいな西洋かぶれの説教なんじゃ聞きたないんじゃから。This guy needs a stress ball. He could have given me that, or even sell it to give me the cash if he wouldn't want it that much. What a waste. 本当に状況の見えない人だ。なんやと、もっぺん言うてみてくれ。あなたが今壊したコレクション、全部で10億は下りませんよ。それがどないした。おのれは金だけは腐るほど持っとるやろが。金の問題じゃない。その価値がわからないことが問題なんですよ。なんやと、成り上がりの分際で。あなたはどうせ覚えちゃいないんでしょうけど、私こう見えても結構強いんですよ。あんたとの縁もこれまでだ。俺は桐生さんに義理通してきます。ここで殺すな。これ以上部屋を汚したくない。はい。おい、ミネ、おい、ミネ、ミ
Rest in peace. Kanda Tsuyoshi。神田のような男、必要以上に大きくしてしまったのは私です。手洗い方法を取りましたが、錦山組の一件、これでけじめとさせてください。私は今のうちに登場界の直系を集めて事態の収拾を図ります。浜崎に関しても白鵬会で行方を追っています。まあ探したところで見つからないでしょうけど。奴の行き先に心当たりでもあるのか？ええ、おそらく日本にはいないでしょうね。どういうことだ？ジャカ日本支部の総統だったラウ・カーロンが死んだ。当然中国のジャカ本部は黙っちゃいません。ラウと共に行動していた浜崎は彼らの手によって拘束されているに違いありません。浜崎以外の組員は横浜港から死体で上がったという話ですしね。ジャカが。どちらにしても白鵬会が手を出すまでもなく浜崎組は消滅するでしょう。私としては中国と戦争にならないようジャカ本部と早々に手打ちするつもりです。そうか。桐生さんは崩壊しかけた登場界にとって今一番必要な人です。くれぐれもお体にお気をつけて。それでは。峰、お前はそういう教育をされたのか？どういう意味ですか？内輪の落とし前、大悟がそんな付け方を命令するかってことだ。多分しないでしょう。だったらお前。だが命令する大悟さんはいない。この落とし前、私の判断、私のやり方です。それに桐生さん、こういう事態を招いた責任あなたにもあるんじゃないですか？大悟さんに以前聞きましたよ。沖縄で養護施設を営んでらっしゃるんですって。のんきな人だ。自分が背負った立場が分かってない。ボランティアでもされている気分なんでしょうね。意味のないことを。偽善だ。何？とにかく私は私の判断でドライに行動します。やり方はどうであれ、私は大悟さんの意思を継いでいるつもりですよ。峰、お前。つまり私の行動の全ては登場界の未来のためにあるということです。大悟さんもそれで納得するはずです。そのためには阻害するものは全て排除します。たとえそれが身内であろうと。私には分かりません。どうして大悟さんがあなたみたいな人を大事にしているのか。峰、お前何か見失ってるぜ。何をです？それは俺がいつか教えてやる。あなたから教わることなんか何もありませんよ。People can say what they want, but I'm still saying that Yoshitaka Mine is one of the coolest antagonists in the franchise. Correct me if I'm wrong. まあ、これで跳ねっ返りの神田はもうおらん。黒幕の浜崎も今頃は魚の餌になっとるやろうし、もう桐生ちゃんや大悟の玉狙うやつもおらんようになって、とりあえず一件落着やね。いや、まだだ。確かに浜崎は裏切り者。
その浜崎組は全員ジャガに葬られて一件落着。ことはそう簡単じゃねえ。風間とそっくりな男、大悟を撃ったのが奴だとすると、そいつは一体誰の指示で動いてるんだ。それに沖縄で中原を撃って土地の権利書を手に入れている。リゾート開発の利権、そして東上会の掌握。一連の行動はこの2つを狙った浜崎とつながっているように思える。だが浜崎に雇われていたのなら、あの状況で桐生と力也を救ってくれるはずがない。何にしてもまだ裏がありそうだな。桐生、俺は浜崎の行方を追ってみる。花屋、あんた白鵬会峰の行動を洗ってくれ。峰の今回の騒動で東上会幹部が次々とやられた。残ってるのはここにいる真島と峰の2人だけだ。俺のこと疑っとるんかお前ら。疑っていたら本人の前で話すわけないだろう。分かった。白鵬会の動きと風間にうる2つの男、この2つを引き続き真島の兄さん、あんたは頭がいなくなった風間組の連中をしっかりまとめておいてくれ。この騒動に乗じて漁夫の利を狙う他の組織に注意してほしい。ああ。桐生、お前も何か掴んだら連絡をくれ。ああ。じゃ、早速行動するとしよう。何かあったらお互い連絡を取り合おう。おう。ほな、風間組のお世話でもしてくるわ。桐生、あの兄ちゃんはどうするんだ。カムロ町はやはり危険だ。先に沖縄へ返す。そうか、それがいいだろうな。襲われたばかりだ。途中まで送ってってやれ。ああ、そうするつもりだ。さあ力也、沖縄へ帰るんだ。はい。もう始発が飛んでる時間だ。タクシー乗り場まで案内してやるよ。大丈夫っす。一人で帰れます。ジャカの連中に狙われたばかりだ。一人で行動しない方がいい。さあ行こう。はい、わかりました。Okay, yeah, sorry, I had to actually wait for the cutscene because I didn't really want to interrupt it again. I want to stay as quiet as I can during cutscenes. So what you said there, Mayo, it's pretty much fair because knowing both Nishikiyama and Mine's personalities, they pretty much match for the most part. But underwhelming or not, that's actually the most antagonist style that a Yakuza patriarch should work. That's how it actually should do it. In my opinion, at least. Because what you wanna do as a patriarch, you wanna get money, and how do you are getting money? By getting like real estates, things like those. And I also trying to, I don't know, work with other Yakuza clans and so on, to try to get them together. Either you join me, either you die, with ultimatums, you know. That's how an Yakuza should actually be like. Yeah, now I kind of sound a bit evil with saying this, but that's how Yakuza work in general. So yeah, that's why I say that the way Mine works and plays its role in the game, it makes it one of the coolest ones. And I said once because it's not the only one or the coolest, but just one of them. I could talk about other antagonists as well, but for now I'm just gonna keep it to a bare minimum because, as I mentioned, I don't really like to spoil that much unless you guys are not familiar. I wanna try to keep it to a bare minimum, the spoilers, especially, as I already said it several times, I played the Legacy Yakuza 3 years ago when it released. So yep, let's officially advance to the story and
put the yapping on the side a bit. So, first thing first, I need to make sure Rikia gets back to Okinawa. The least I can do is see him to a taxi. I still have to do the... He's gonna speak something? Nah. すいません兄貴。俺それなりに覚悟してこの町に。What? Yo, are you actually serious? Give me a second, guys. So I hope there is an auto save. If not, I will just gonna skip this. My game just crashed on me. RGG, fix your game. It's not like you're having performance issues. Now you're crashing it on me too. Oh boy. And I think I messed up my settings too. Oh, surprisingly they didn't. Okay, good. Yeah, I have to, but I'm just gonna skip the cutscene this time. Fix your game? No, my game is alright. The game itself needs to be fixed. As I mentioned, this game has performance issues, as you probably noticed. I'm literally running a 5070 Ti, and on the almost lower settings, I'm literally having... my GPU is at 90%. 90. A 5070 Ti. And I'm on a game, on other games, AAA games or something, that I'm actually running the higher settings when I'm not streaming, I barely catch 60%. And this game on the lowest has 90. So give me a break, RGG. Fix your games. You can't say that I'm wrong about it. And the fact that the game looks blurry and such, it's not because of that, it's because of YouTube limitations. I can't actually increase it higher than that because the highest amount of bitrate that I can set, it's 30k kilobytes per second, unfortunately. Because I can run almost to, when I'm recording, I can run to, I don't know, 100,000 kilobytes and it looks sharp, crisp, runs smooth as well. So it's not the GPU's fault. It's just like that I wish that there would not be streaming limitations to the quality. But anyways, I got aside too much. Literally, this game needs a fix, a performance fix. 大丈夫か？はい。すいません兄貴。俺それなりに覚悟してこの町に来たつもりでしたが、全然足りてませんでした。いろいろ迷惑もかけちまって。いいんだ、気にするな。今はお前にしかできないことがある。それを沖縄に戻ったらやってほしい。はい。Yeah, I've tried my best to stabilize the game with the settings, but still, that's not something with my specs anymore. Like seriously. I've tried my best to make it run as smooth as possible, but it's just like a lot of stuttering. And no, before you're actually saying that I've set this to unlimited, it's not actually unlimited, guys. I've kept it to my monitor's refresh rate in the settings, like in NVIDIA app. So it's not gonna do anything. If I'm just gonna place this to the same FPS, it's not gonna change anything. So that's what I would do. I would actually make this the side quest optional, and I would actually fix the game, fix the performance. I can't just run with the lowest settings on a 5070 Ti and the game to be at 90%, like the GPU. It is what it is. I know, David, I know, but it's disappointing. I don't even want to imagine how it is on people that can't afford higher GPUs or stronger. こっちのことは心配するな。それより朝顔の子供たちが中原が心配だ。この事件、敵がまだ見えていない。登場会だけの問題じゃなさそうだ。中原もまたいつ狙われるかわからない。中原が入院している今、
流動一家と朝顔を守れるのはお前しかいない。頼んだぞ力也。はい、わかりました兄貴。任せてください。それじゃあ一足先に帰ってます。兄貴もお気をつけて。ああ、すぐに片付けて帰る。ですからここが正念場なんです。ここで桐生を始末しなきゃ東上界の土地買収が止まっちまう。あの男は必ずそうしてきます。そうなりゃリゾート開発は元の木阿弥だ。だがここで桐生をやっちまえば立ち退きの件も一挙に片がつく。あとは総理の椅子まで一直線だ。ねえ鈴木先生。ええ、本当ですとも。先生ご自慢の SP をぶつけりゃいくら4代目だってひとたまりもありません。事件になるってそんなのもみ消しゃいいでしょう。こんな程度あんたがこの先手に入れる利権に比べりゃへでもない。では失礼します。これで鈴木は兵隊を送ってくる。必ずな。よくやった。これでお前にもう用はない。鈴木との橋渡し役は必要じゃねえか。あんたらが直接鈴木とつながれるってんなら一向に構わねえが。ラウ総統は桐生一馬に固執していた。お前はそれを利用したのだ。桐生の名をちらつかせジャカをお前の野望に巻き込んだ。その結果総統は死んだ。お前がそそのかしたせいでラオ総統が死んだのだ。ああ、その通りだ。実に良かったじゃねえか。貴様。桐生への復讐のために組織を私物化するような男が死んだんだろう。ジャカにとっちゃ器じゃねえやつが自滅してくれたんだ。いいことだろう。さらにだ。俺はあんたらジャカと手を組んでんだ。ラウ個人じゃねえ。このままいけばリゾート開発の利権はいずれあんたたちのものになる。将来的に1000億がくだらねえ金を生む利権だ。ジャカ中国本部様もその功績を高く評価するんじゃねえか。そこに加えて前総統閣下のラウの仇桐生の首まで取ったらどうよ。あんたは日本支部の総統をすっ飛ばして本部の幹部にだってなれちまうんじゃねえか。もう一度だけお前の口車に乗ってやる。目を離すなよ。はい。あとは野となれ山となれだ。桐生一馬だな。ん？そうだがあんたは防衛大臣のタミヤだ。タミヤ？あの時の
防衛大臣のタミヤか。こうして話すのは沖縄以来だな。ところで俺が沖縄の件で堂島大吾と関わりがあったということは知っているな。ああ、1年前にあんたの秘書のトーマから聞いている。そうか。だが堂島大吾が倒れた後、東上会内部にいる鈴木とつながっていた勢力が再び動き出してしまった。それで俺は急いで BMD 基地拡大法案を通さなければならなくなった。どういうことだ。あんたが法案を通そうとしたからリゾート開発が再開したんじゃないのか。想定外の敵が仕掛けてきやがったんだよ。それで俺も動かざるを得なくなったんだ。それで一体俺に何の用なんだ。あんたに頼みたいことがある。リゾート開発を再び止めるということか。そうではない。だが結果的にはそうなる。何を言ってるんだ。リゾートと基地拡大はワンセットなんだろ。リゾートがなくなればあんたの法案も通らないぞ。ことはそんなに単純じゃないんだ。とにかくあんたがまだリゾートの土地買収を止めたいと思ってるなら議事堂まで来てくれ。議事堂だと。ああ、ミレニアムタワー前に迎えをやるから、その車に乗って俺のところまで来てくれ。いいだろう。俺もいろいろなことをはっきりさせたい。もしもし、桐生か。俺だ。どうした？伊達さん、たった今防衛大臣のタミヤから電話があった。なんだって？なぜお前に？俺にもわからん。ただやはり東上会内部に政治家と未だつながっている勢力、そしてそれ以外の勢力も存在するという話だ。俺は今から国会議事堂へ行きタミヤに会ってくる。会いに行くってお前どうやって？タミヤが迎えをよこすそうだ。ミレニアムタワー前で迎えの者と落ち合う。待て、桐生。俺も一緒に行く。俺も連れてけ。伊達さん、今どこだ？今セレナだ。すぐに出る。ミレニアムタワーに行けばいいか？ああ、ミレニアムタワー前で落ち合おう。Okay, before I'm actually going there, yes, I have the points. Let me actually do the upgrade. This guy with the firearm. Let me have that. And we need to do something about the items that I've spent. So let's visit the drugstore. Arus, thank you so much for joining today. Take care, my friend. And I will see you later. And regarding what you said, Lucas, I don't want to sell a kidney to get myself a GPU. So I would rather not. Because that's how it costs. And even this 5070 Ti that I'm having right now, I pretty much got it right before the prices sparked. With the RAM shortage and stuff, like the news. I've literally got it right before that, like a week or two before it exploded. I was lucky. Okay, now I'm ready to battle. Let me save. Or maybe to say more like I'm ready to face the chapter and what's gonna happen in it. To keep it spoilerless as much as I can. I kinda gave it. I'm sorry, guys. I said I'm not gonna keep it spoilers, but I almost said it. いいや、違わない。お前さえいなければ前総統は死ななかったのだからな。それでお前が後釜か？
ジャカもいよいよ人手不足だな。ラウがどうしてお前に執着していたのかよく分かったよ。貴様だけはここで殺す。仕方ねえ。If I'm taking the, I need to take the minions by using the dragon style. And I'm gonna use the Ryukyu style after that. Okay, not you. You later. Okay, and now you. Yep, it's not at the same difficulty as Lao Ka Long, but still. I spoiled that it's gonna be a battle. A mini-boss battle, say more like. I suck at keeping the spoilers free. Okay, Lucas, I get it. If you say so, to say more like. お前またやったのか？伊達さん、人聞きの悪い言い方しないでくれ。こいつらから襲ってきたんだ。大方ラウの仇討ちってとこか。何にせよ、これでジャカは片付いたな。そうだね。ところで、タミヤから電話とは予想外の展開だな。だがこれでいろいろとはっきりするはずだ。だといいがな。キリュウ、タミヤは正解の切れ者だ。何か企んでいるかもしれん。用心するに越したことはないぞ。準備はしっかりとしていけよ。ああ。Well, I didn't use items, so... Looks like Tamiya sent for a limousine. I'll have his driver take us to the diet building once I'm ready to go. Yep, barely used anything, so... Let me heal up quickly here. いらっしゃいませ。ありがとうございます。桐生一馬様ですね。そうだ。あんたがタミヤの使いの者か。はい。タミヤ先生の第三秘書をしております檜垣と申します。おや、そちらの方は確か京浜新聞社の。ああ、京浜新聞社社会部の伊達だ。こいつとは俺がデカの頃から腐れ縁でな。記者の方をお連れするわけには。おいおい、現職の大臣が足を洗ったとはいえ、登場会って大組織の4代目と密会なんだぜ。俺をここに置いていくなら、俺は想像だけでいろんな記事を書いちまうことになる。連れてった方が何かと都合がいいぜ。
しかしすまない。伊達さんも一緒に連れて行かせてくれ。大丈夫だ。今日のことは記事にはしないなあ、伊達さん。おう、まあな。わかりました。とりあえず車にお乗りください。ご準備はよろしいですか？ Yep, let's do this. ああ、いいぜ。では先生のところへご案内いたします。お乗りください。思っていたより早かったな。そっちは？京浜新聞社の伊達だ。鈴木と東上会の癒着を追っていた。あの有名な元刑事の分野か。お前らも一杯やるか？いや。お前、沖縄の例のリゾート予定地で養護施設をやってるんだったな。ああ。それが原因で堂島大吾も土地買収の話を断ったそうじゃないか。何が言いたい？お前とこの民谷隆三、互いに利害が一致してるってことだ。どういうことだ？お前はあのリゾート開発が止まればいいと思っている。ああ、そうだ。俺もあのリゾート開発が止まればいいと思っている。なんだと？あんた何を言ってるんだ？あのリゾートがなければあんたは基地拡大法案を通せないんじゃないのか？そうだな。だがそれはもういいんだ。もういい？なぜ？簡単だ。あの法案、俺は初めから通す気がなかったからだ。なんだと？ならあんたの狙いは何だ？説明してくれるんだろうな。うん。俺の本当の狙い、それは世界で暗躍するある組織の正体を暴き壊滅させることだ。その組織は通称ブラックマンデーと呼ばれている。ブラックマンデー？それってあの伝説の武器密輸組織のことじゃないのか？さすがは分野だ。よく知ってるな。1987年、あの世界大恐慌の引き金になったニューヨーク株式市場の株価大暴落を裏で操っていたとさえ言われる武器商人アンドレ・リチャードソンを中心とした武器密輸集団、通称ブラックマンデー。俺はその正体を知るためにあの沖縄米軍基地拡大を仕掛けた。日本の最先端の技術とアメリカの兵器開発のノウハウの結晶、沖縄の基地拡大法案による新 BMD 配備は他のどの国が逆立ちしても得ることができない最強の防衛兵器の誕生を意味する。実現すれば中東を含めたアジア一帯の国々は今後十数年日本に手出しすることはできない。日米共同開発の BMD は世界の防衛バランスを変えるほどの代物なんだと、一応世界的にはそういうことになっている。一応だと？そうだ。
そういった風評があることが重要だったんだ。どういうことだ？世界を変える防衛計画の裏では超単位の金が動く。最新兵器の設計図だけでも数千億の利益を生む。それを欲しがる奴らが動き出すってことだ。それがブラックマンデー。世界中に武器を売りつける武器密輸組織ってのは常に最先端の技術を欲している。奴らが指を加えたまま見ているはずがない。つまり新 BMD と沖縄の基地拡大法案はブラックマンデーを誘い出すための餌に過ぎなかったってことか。とはいえ俺は本気で法案を通す姿勢を見せる必要があった。そのために俺は鈴木にリゾートの話を提案し、奴に利権を一手に渡すと持ちかけ、基地拡大法案とセットの形で進めてきた。つまり俺以外全ての国民を騙す必要があったんだ。だがあんたはもう法案を通す気がないと言ったな。それはつまり。ああ、ようやくブラックマンデーの尻尾をつかむことができたというわけだ。じゃああんたの目的は花から鈴木との総裁選にはなかったってことか。そんなものは小わっぱの政治家気取りが欲しがるもんだ。俺には全く興味がない。だがアメリカも関わるほどの大掛かりな作戦、あんた一人で実行できるもんじゃねえだろう。その通りだ。それについても話しておかなければならんな。話はまだ続くぞ。一息入れるか。So this whole time, the military base expansion bill was a ruse to lure out Black Monday, a notorious arms trafficking group. You good, Kiryu? Keeping up with all this new info? Well, for me it's fine. Yeah, for now. Good to hear. Well, once you're ready, let's get back to the topic at hand. It might have been a lot of information for people that are actually having no idea about the story itself, but for me it's easy to keep up. Well, what did you say there, Lucas? Nah, yeah, I know. That game definitely has those kind of graphics. Nothing I can say about that. No complaints. Yep, keep going. Back to business. Hope you guys are ready for more trivia of this game, of the story of this game. The way the action is gonna unfold. ブラックマンデーをおびき出すためのとんでもない計画を進めてたのは分かったが、そんなのあんた一人で実現できるはずがないってところからだな。この計画には協力者がいる。名は風間ジョージ。風間だと？風間ジョージは東上会の元幹部、風間慎太郎の実の弟だ。あの男がおやっさんの弟。風間に似てるって男のことだな。ああ。弟ってことなら似てるのも納得だ。どうやらようやく正体が見えたらしい。ああ。だがおやっさんに弟が。知らなかったのか。そうか。やはり風間は肉親の話をしてなかったのか。普通の兄弟関係でいられるような間柄じゃなかったからな。あの兄弟は。どういう関係だったんだ。両親を早くに失った風間にとって弟のジョージは血を分けた唯一の兄弟。何者にも代え難い存在だった。だがあの二人は決して交わることのない道に進んだんだよ。まさか風間の弟の職業って。警察だ。元警察庁長官、官房国際部国際課。今の外事課の刑事だった。それってエリート中のエリートじゃないか。エリートか。
まあ元警察官のお前からしちゃそうかもしれんな。だが不思議なものだ。同じ釜の飯を食い、日本という国の未来を共に案じた人間が、片やこうして議事堂の真ん中で昼間から酒をかっくらい、片やアメリカのために必死に動いているんだからな。その口ぶりじゃあんたと風間ジョージは。ああ、ジョージと俺は警察庁の同期だった。唯一無二の親友だ。今回の沖縄に絡んだ一連の事件も全ては俺とジョージで仕組んだことだったんだ。仕組んだだと？一体どういうことだ？俺が計画の絵を描き、ジョージは組織を使ってそれを実行した。じゃあおやっさんの弟が大悟を撃ったというのも計画のためだったっていうのか？おそらくは。風間の弟の組織ってのは何なんだ？今も警察の下で動いているのか？違う。あいつはもう日本の警察の人間じゃない。じゃあ今は何を？あいつはアメリカの CIA、アメリカ中央情報局の極東担当の諜報員だ。 CIA だと？うん。また少し休憩しよう。話はまだ中盤にも差し掛かっていない。 Yeah, I don't know why they actually made those. They were literally in the legacy part as well. So Tamiya's collaborator was none other than Shintaro Kazama's younger brother. Seems all the pieces are finally fitting into place. Yeah, and it's starting to become clear that he was the one who shot Daigo. But there is still more we don't know. Let's hear out what he's got to say. Yeah, I don't know why they didn't make it in a single cutscene. All of it. It's not like I can just like leave, right? Nope. I tried it because I never did when I played the legacy version. But it's locked. We can't do anything else in here. Ah. 風間のおやっさんの実の弟風間ジョージが今は CIA の諜報員をしているって話だったな。CIA もブラックマンデーを追っている。だからジョージにとって今回の計画は CIA から下された指令でもあるんだ。だがそんな奴がどうして次々と謎の発砲を繰り返すようなことをしたんだ？やはり大悟や中原を撃ったのはおやっさんの弟なのか？わからん。だがその可能性が高い。なぜそんなことを？今回の一件 CIA の諜報員への命令は1、沖縄をめぐる基地拡大法案に絡んだブラックマンデーの動向を探ること。2、そのために障害となる対象はそのことごとくを排除すること。排除だ？ブラックマンデーを誘い出すには基地拡大法案を順調に進める必要がある。だから土地買収に抵抗する奴らが障害とみなされたってことか。だが CIA の諜報員はジョージだけじゃない。すでにお前も何度か命を狙われているはずだ。まさかあの黒スーツの男たち？そう。お前を襲った外国人は皆 CIA が手を回した諜報員だ。お前は沖縄のリゾート開発を中止させようと動いていたからな。それじゃもしかして柏木を撃ったのも CIA だ。おやっさんの弟はどうして日本人なのにそこまでして。ジョージにとって CIA は己の生きてきた人生の全てだ。全て？お前らに話しても分かるまいが、今から30年前日本という保守的な国家で
警察官の肉親に極道関係者がいるとなれば、それだけで迫害を受ける時代だった。ジョージは実の兄が極道、しかも東上会という大組織の顔役であることが原因で、自分の正義を貫くことすらできず警察を去った。そんなジョージに手を差し伸べたのがアメリカという国だった。能力があれば国籍や人種を問わない自由の国で、ジョージは新たな人生を手に入れたんだ。だから CIA のためならばどんなことでもやると。そんな男だからこそ。すまん、一服させてくれるか。俺が頼みたいのはここからだ。The CIA will do whatever it takes to catch Black Monday. So, to that end, Tamiya draws up the military base expansion bill to acquire the new BMD. And his CIA friend works behind the scenes to back the plan. But why should Daigo and Nakahara? Why kill Kashiwagi-san? Only person who can answer that is Joji Kazama himself. おい。ああ。それで、あんたの頼みたいことってのは何なんだ？二人の男を救ってやってほしい。誰なんだそいつらは？一人は俺の秘書だった男、トーマ。秘書だったって、なんで過去形なんだ？トーマは2週間前、勝手に俺の秘書を辞めたよ。トーマは俺の基地拡大法案の裏にある本当の狙いを知ってしまった。だからリゾート開発計画を動かせる男にすり寄った。それは誰だ？極道だよ。東上会直系白鵬会会長峰義孝だ。峰か？こうなった以上、トーマから峰に秘密が漏れる危険が高い。その前にあいつはトーマの口を封じようと動くはずだ。あいつ？それがあんたの言うもう一人の男か。そうだ。そうならないようあんたに止めてほしいんだ。その男とは風間ジョージだ。最後の一服をさせてくれ。話はここからが核心だ。So he wants you to save Toma and Joji Kazama? Well, his closest friend is trying to kill his former secretary. Of course you would do something about it. Yeah. Okay. Quickly save. Let's go. ああ。話の続きだ。トーマが基地拡大法案を通過させるためにリゾート開発の土地買収を頼んだ先があの峰だっていうのか。そうだ。錦山組浜崎組が壊滅状態の今、この件ですがれる先は白鵬会だけだ。トーマはリゾートの利権その全てを峰に渡すという条件で協力するよう求めたんだろう。利権の全てを渡すだと？そんなことしてトーマに何のメリットがあるんだ？トーマという名前から奴が沖縄の人間だということは知ってるな。ああ、1年前直接本人から聞いた。今から3年前、トーマは沖縄の発展を夢見て政治の世界へと足を踏み入れた。そこでトーマは沖縄の米軍基地拡大とリゾート計画のことを知り、沖縄のためになるならと喜んで働いた。あいつは沖縄を豊かにしたいと話していた。トーマの目的は最初から沖縄の発展しかない。あいつは1年前にリゾートの土地買収とヤクザがつながってることが発覚しそうになった時にも基地拡大まで共倒れにならないよう
俺を登場界の堂島に引き合わせ丸く収めさせた。だがあいつは初めから基地拡大のことはどうでもよくて、リゾート開発計画のことしか頭になかったんだ。じゃあトーマは堂島大吾とあんたを引き合わせた時に登場界の連中峰とも知り合ったというのか。だが奴は1年経って法案がフェイクであることを知ってしまった。だから強行に土地買収を進められる力を求めて白鵬会にすり寄っていった。トーマと峰は互いの利害が一致して手を組んだんだ。なるほどな。だがあれだけ六代目に忠実だった峰が登場界を裏切ろうとしていたとはな。峰という男はよくわからん。今回の一連の騒動で登場界の事実上のトップはあの男のはずだ。黙っていればより上のポストが約束されているのに何を考えているのか。沖縄のリゾート計画を続行するトーマとミネ、それに CIA とあんたの目的、ようやく絵を描いたやつが見えてきたな。ジョージを止めてくれ。止める？ CIA の任務を止めろというのか。そうだ、トーマを守ってやってほしい。どうして CIA はトーマを殺す必要があるんだ。奴は知りすぎたんだ。この法案の裏に CIA が関与していることも、そして法案がフェイクだということもな。じゃあ CIA はそのことを封印するために。ああ、俺はトーマを殺したくはない。できればあの二人を助けてやりたいんだ。でもトーマはあんたの計画を邪魔した男だろ。どうして今になってかばうようなこと。強い信念を持った人間はいずれ大きな志を抱く。そしてそれを実現する。俺の恩師が教えてくれたことだ。トーマは純粋でまっすぐだ。あれはいずれ良い政治家になる。でもそれだけで。それだけじゃねえんだよ、伊達さん。このおっさん、食えないやつだが自分の部下を見殺しにできない古いタイプの人間のようだ。そうなんだろ？分かった。今トーマを止めれば土地買収も終わる。おやっさんの弟には返さなきゃならない借りもあるからな。やってくれるか？あんたのためじゃない。俺はただ朝顔を失いたくないだけだ。いいだろう。じゃあお前がトーマをジョージから守ってくれたら、沖縄のリゾート開発は俺の手で完全に止める。約束しよう。トーマは今どこに？沖縄だ。地元の県議会の議員との会合に向かってるはずだ。日本の極道にもまだこんな男がいたとはな。だが問題はここからだ。何かあったのか？鈴木の SP だ。何？すでにトーマが手を回していたようだ。どうする？桐生。行くしかないんだろうな。そうなんだろう？ああ、そうだ。行くしかない。あの SP とやらどこまでやっていいんだ？あの SP はあくまで鈴木の私兵。好きに暴れて構わん。暴れた責任は取ってやる。一つ聞きたいんだが。なんだ？あんた
興味ないって言っていたが、政治家ってのは皆総理大臣になりたいもんなんじゃないのか。じゃあ逆に聞くが、組長ってのはなりたいと言ってなるものなのか？トップとは何かをなし、それを積み重ねてきた人間がいつの間にか勝手になってるものだろう。違うか？確かにな。よし、行くか。ああ。これすげえ数だぜ。だってさ、ここは俺が何とかする。あんたは裏口から出て行ってくれ。なんだと？あんたは記者だ。名刺を見せれば裏から出られるはずだ。だがそれじゃ、もし俺が捕まったら、真島の兄さんにあんたから今聞いたことを伝えてくれ。桐生、頼んだぞ。Alright, let's do this. Here he comes, guys. Majima! He wouldn't let Kiryu get killed by someone else except him. おお、よかった。てっきり引き殺してしもうたかと思ったわ。ええから早よ乗れ。あ、おい。浜崎、
一人だけ逃げおせようってのは虫が良すぎるんじゃないか。おいおい、勘違いするなって。俺はジャカ中国本部から増援を呼んでくるだけだ。すぐ戻って桐生の首は必ず。確かにお前の口車になら本部も乗せられちまうかもな。そうだろ。だからけどんなことはもうどうでもいい。俺らはてめえのせいで人生が台無しになった。このむしゃくしゃをぶつけてだけなんだよ。いいよな浜崎。話が通じねえんじゃ。お手上げだ。そうか、分かった。浜崎の行方が完全に消えたらしい。まあ死んだんだろう。ジャカをいいようにこき使ってたからな。そんな折だ。早速君たちが協力を申し出てくれて実に助かるよ。こちらこそ、うちの浜崎が飛んだ集隊を改めて沖縄リゾート開発は私にお任せください。期待していいんですね。ええ、浜崎がいかにぬるかったか、本物の極道のやり口ってのを近いうちにご覧に入れますよ。Yep. I wanted to do this just for the sake because I know that it was gonna be much shorter, this one. Full of chatter. And just like you said, Mayo, I really hope that chapter would have been changed. But no, they just kept it the same trivia style with only a bit of fighting there at the beginning and a bit at the end. And yep, end of story. But hey, at least for people that are unaware about the story of this, now you probably know more about it. And what I've been trying to keep it spoilerless, yet I failed about it. Yeah, you should definitely do that, David. But you're gonna have a lot of time to do that because I'm going to be ending the stream now. But I've made a change a bit on my plans. So this game has 12 chapters, if I remember correctly. Let me actually Google it to make sure. If I remember, I hope I'm not saying it wrong. Yeah, 12 chapters plus a prologue. So that means whatever, blah blah blah. Pretty much. I'm planning to end the stream tomorrow, to end the game tomorrow instead of the weekend. I wanted to go all the way to the weekend, but things have changed. So tomorrow, I'm going to be completing the game. I'm gonna do the last 3 chapters that this game has, all in one go, on this professional difficulty style, my friends. Well, oh, Mayo. Yeah, it was this final chapter actually made me almost fell asleep as well, but mostly because of the fact that I already know what they were going to talk about. So yeah, it is what it is. I'm still trying to do my best to keep it spoilerless, and yeah, I think I at least kept my mouth shut while they were talking there. But when Majima came, I couldn't hold it in me. I spoiled the surprise again. So yep, regardless of what I just said, I'm going back to what I said a few seconds ago. Tomorrow, we are completing this, so hopefully I will see you all tomorrow on Wednesday. Yep, 18th of February. And I'm going to be starting at the same time as I started today, which is 7:30 p.m. East European time, GMT +3. So, hope to see you all there, my friends. Mayo, Lucas, David, and everyone else that joined today's stream. You are amazing. Without you, I would have not been able to keep this channel going, no matter the content that I've been streaming. Either if it was like some crazy story, either if it was like a very competitive game,
either just me flexing in ranked games, competitive games, either just getting games that are having difficulty, and for the most part, 90%, probably speaking, the harder or the hardest options as difficulty levels. You've been making this channel growing, so yep. I know I'm saying it several times, but you know how it is, saying it once is never enough. So yep, enough yapping, my friends. Gonna let you go, do what you have to do, enjoy the rest of the day. So see you all tomorrow for the grand finale of Kiwami 3, with the final 3 chapters of the game. Until that time, guys, cheers, enjoy yourselves, bye bye. Face the night and fight night's fear, where shadows move and danger is near. We're deep in the battles, into the breach. Every move, every choice keeps victory in reach. Exploring new worlds like in Metaphor's lands, or facing the unknown with fate in our hands. Strategy, suspense, and move so tight. In every new game, we're ready to fight. Until my last breath, I'll keep this ride, from dusty trails to neon nights wide. Laughter, speed, and tales to explore. Blackie Black's here, ready for more. No matter the quest, no matter the game, every win, every loss, it's all the same. Here for the journey through every phase, until our last breath through all these days. All these days. Dive into the streets with Yakuza pride, where honor and battles clash side by side. In neon lit nights, a forces bright skies. Every game a rush, a place to rise. From epic moments to racing fast, each dream, each game, a thrill to last. With every breath till there's nothing left. Blackie Black's world where we're always blessed. Each lift, each run, every boss we fight, we're here to stay every day and night. From every laugh to every breath, this train keeps on until there's nothing left. Until my last breath, I'll keep this ride, from dusty trails to neon nights wide. Laughter, speed, and tales to explore. Blackie Black's here, ready for more.